Good evening, and welcome to Ukrainian Magazine. With me tonight, Tamara Denisenko and myself will try to bring you a great evening of Ukrainian-American entertainment at its best. Tamara, I'm very glad to see you. Dobry večer, and Vitaimo, and I'm glad to see that you're with us after your absence, and we're very great to have you back. Дякую. Добрий вечір, шановні глядачі, і вітаю вас до українського журналу. Мені дуже приємно знову бути з вами цього місяця. Минулого місяця ми почали наш 6-й сезон українських телевізійних передач тут у місті Рочестер. Ми закликаємо вас бути з нами протягом цього року. Tamara, we have an exciting show tonight. We have a local college professor who's teaching the Ukrainian culture, a course that's certified by Brockport University here at the St. Joseph's School Auditorium every Tuesday night, I believe. We have an interview of the class, we have an interview with the professor, and I think it'll be quite interesting for our viewers. We also have, as promised last month, the Hotsul wedding taking place in a scene from the Carpathian Mountains, reenacted. It was performed at the Ukrainian Glen Spey Festival in Verkhovina this past summer. We were fortunate enough to take the footing. We also have, Tamara, the group that... Ми будемо мати дещо з України. Нам дуже приємно буде вам представити уривки із концерту, який був на Україні 10 січня цього року. І цей концерт був з нагоди збирання фондів на пам'ятник Шевченка у Львові. І нам дуже приємно, і ми дуже раді, що ми могли цей фільм дістати, і будемо вам протягом деяких наших програм показувати вам уривки, виступи всіляких груп на Україні. It's interesting, Tamara, to point out that this is the first time probably that many of our viewers and many people probably in the Monroe County area will have a chance to see Ukrainian artists performing in the native country of Lviv, Ukraine. І дуже було цікаво, і це є все з нагоди цієї нової гласності, що тепер панує на Україні і в цілому Совєтському Союзі. Фільм дещо не є такої технічної вартості, як може тут в Америці, через те, що воно переходило через європейську систему і туди на американську систему переклали, але ми також маємо нагоду вам показати. І як хто цікавиться, при кінці програми ми скажемо, де ви можете цілий фільм цей закупити. You know, Tamara, it's an interesting point you brought out in Ukrainian that we did have to reproduce the original quality of the film when we received it from the Ukraine. And so, technically speaking, it might not be up to the par we've been seeing here on Ukrainian Magazine. However, it did strike home. We just recently our community had the Millennium Concert with a symphony orchestra with many Penfield players participating. We'll see tonight the Lviv Symphony Orchestra, all Ukrainians, and opera singers, and it was just fantastic from the excerpts that I saw from the Lviv concert. Тому ми закликаємо вас провести цю годину спільно з нами. А тепер деякі оголошення від наших спонсорів. Bear Tire Company, located at 199 Lyle Avenue, specializes in Bridgestone tires, the Arcot design with 40,000-mile limited warranty. Bear Tire also offers the Mega 4 from Hercules with 60,000-mile tread wear expectancy. Our Bridgestone 407 series with 40,000-mile limited warranty. Free mounting and bubble balance on all tires. It's Bear Tire, 199 Lyle Avenue, open Monday through Friday, 9 to 7. Saturdays 8:30 to 4, or call 254-6533. For your wedding day, it's the Prism Photographers, Rochester's #1 photographic studio. Let the Prism capture your special day in pictures that you will cherish forever. The Prism is also available for bar mitzvahs, bat mitzvahs, special occasions, and family portraits. Call the Prism today for an appointment. Call 442-7985. The Prism. 442-7985. Affordable, quality photography. The Prism.
Українська кредитова спілка – це своєрідна і виїмкова фінансова установа, яка є зорганізована, проваджена і контрольована своїми членами, базою якої є братські союзи – Український народний союз та Український братський союз. Українська кредитова спілка завжди давала найкращі услуги і користі своїм членам, а тепер дає вищі дивіденди на ощадностях та уділяє різні позички на вигідних умовах, яких не дають інші фінансові установи. Тому зайдіть до Української кредитової спілки при 831 Джозеф Евеню або дзвоніть на телефон 544-9518. Години урядування є вівторок, середа, четвер від 10 до 3 пополудні, п'ятниця від 2 до 8 і субота від 9:30 до 1. Вітаємо вас знова. Найгарніша між українськими верховинськими землями – це Гуцульщина, величне пасмо гір Чорногора, яке лежить від Прута аж до Буковинської Золотої Бистриці. Гуцули живуть на схід від Бойків аж до румунської землі. The pastoral highlanders inhabiting portions of the Carpathian Mountains in Ukraine are the Hutsuls. Their settlements date back to the Kievan Rus period to the Galician-Volhynian principalities in the 9th through 13th centuries. The populations grew as more peasants fled into the mountains to escape serfdom. Традиційні гуцульські села інакші, як усі інші українські. Вони порозкидувані окремими дворищами по узбіччях долин. Хати будовані з дерева і виглядають немов гарні коробочки. Серце Гуцульщини – це село Жаб'я, яке тепер зветься Верховина. На південному боці Карпат є торговельне місто Сегіт, а по Галицькому боці міста – Телятин, Надвір'я, Кути, Вишниця і Косів. The very old Ukrainian town of Kosiv is an exemplary picture of the Hutsul people. Every Sunday there is a market at Kosiv unlike others. It is extremely colorful and it is unique contribution to the Ukrainian art. It reflects the highly developed folk art and the craft of the Ukrainian Hutsul people. На Гуцульщині добре збереглася стара обрядовість, а особливо в хрестинах, весіллях і похоронах. Звичаї і обряди гуцулів змальовані багатьма українськими вченими і письменниками та поетами в їх творах, особливо Федьковича Довбуш, Франка Захар Беркут, Хоткевича Кам'яна душа. The Hutsuls' folklore and folkways have been preserved to this century. They are rich in song, distinctive music, and dances. Their kolomeka and muzike are very popular beyond the Hutsul region. Найбільша імміграція гуцулів на Заході знаходиться у Великій Британії – Чикаго, Філадельфія, Баффало, Клівленд, Торонто, Ашева і Гамільтон. У Чикаго знаходиться товариство чорногорців, яке друкує журнал «Гуцулля». Там рівно ж знаходиться дослідний інститут Гуцульщини. Today, as promised last month in our show, we have a special treat for you, a depiction of the great Hutsul wedding performed at the Glen Spey Festival this past summer. We hope you enjoy this next segment. It is a little long, so we hope you've taken your breaks by now, and let us enjoy. Так, а тепер будемо мати славний танцювальний ансамбль із Чикаго «Громовиця», який виконує дуже довгий, але дуже цікавий показ традиційного гуцульського весілля.
you're thinking about a new car, you should know about Christo Ford's Christo Cares policy. We'll offer the lowest, most competitive prices and trade-in allowances, and we'll also see that your new Christo Ford will get the Christo Care it deserves. 3 years of free New York State inspections, free oil changes. We even wash your new Ford when it's in for service. That's just a part of the Christo Cares policy. Remember the most obvious difference. Цього року проведіть свої вакації над Атлантичним океаном в Myrtle Beach, South Carolina в мотелі Surf and Dunes, власником якого є Юрій Крижанівський. Мотель Surf and Dunes має дуже вигідні кімнати, 2 басейни, whirlpool, теніс і гольф. Тож завідайте до Surf and Dunes при 2201 South Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, або дзвоніть безплатно до них. За дальшими інформаціями телефон 1-800-845-2109. Частина цієї програми є спонсорована Українським братським союзом, одною з передових братських допомогово-обезпеченевих українських установ Америці і Канади. Український братський союз виділяє модерні і догідні роди обезпечення, допомагає студіюючій молоді, допомагає українським культурним, громадським і церковним установам, одержує вакаційну оселю Верховину і видає тижневик «Народну волю» і англомовний журнал для молоді «Полон». Вітайте знова! В першу чергу хочу подякувати всім нашим спонсорам, ті, які ще лишилися з нами і підтримують нас. Ви допомагаєте нам продовжувати цю програму. Ви тільки що побачили рівно ж досить довгий виступ танцювального ансамблю «Громовиця» із Чикаго. Вони виступали на Верховині, і було дуже цікаво з ними, бо кожен раз вони виступили на сцені. Справді, на дворі стала буря громовиця. І всі сміялися з того, що кожен раз вони виступали, дощ і дуже велика буря почалася. Гарне весілля, правда, Василю, на Гуцульщині? Tamara, I think it was fantastic to recreate the original folk setting of what our parents and ancestors have gone through with so much color, so much artistry and dance and folk music. I mean, it was fantastic. Шкода, що ми так тут не можемо довго гуляти і такі цікаві весілля тут справляти. You know, on the same note, Tamara, we know we have a group in Buffalo, the old Dnipro Club on Genesee Street, your old stomping grounds where you grew up. They have the old traditional Hutzul band, and that band's been together, I believe, over 30 years now. And the Ukrainian Magazine at one time taped a portion of the Millennium Celebration in Buffalo. Yeah, like I mentioned before, there's a lot of Hutzuls in Buffalo and other cities, and they are continuing their tradition. And talking about tradition... Yes, Tamara, we have a special, like promised earlier, and we have in Rochester a Ukrainian experience course offered by and sanctioned by the State University of New York College at Brockport. I believe the students who are enrolled in the course can get up to 3 college credit hours. The course is taught by a local Rochester professor known in our community, Vladimir Poloshenko, who has a great class. Ukrainian Magazine was fortunate to be there and have an interview. And Tamara? Нам дуже цікаво було там піти, бо це багато студентів, які є вже друге-третє покоління, яке тепер відновляють своє зацікавлення у своїй українській спадщині. І ми віримо, що наша громада тут у Рочестері не дасть, щоб цей такий курс занепав. І будуть заохочувати наступні молодих людей, щоб вони щосеместра, щороку вписувалися цей предмет, і щоб він мав постійне місце тут у нашому університеті у вищих студіях. Yes, Tamara, a great value to our community. I think it's a fantastic job, you know, the initiators of the course, and I think right now we're about to see some excerpts from what takes place in a Miracle Poloshenko classroom. Not for publicity, it is done for inner soul. Starting with Easter eggs that we do very well here and much nicer. And we lines and colors and the dyes that we use are much more advanced than the primitive stuff that they use in the mountains of Carpathia from natural flowers and barks and so on to get their pigment. Natasha Kulik, Yosef Olech, Nikolai Markevich, Vladimir Sokolik, Marikan Shenevich, Stepan Atrevich, Taras Baran. They're all Ukrainians. All by names, they're all Ukrainians.
So after I read the names, I said to myself, I have to go, because they're all Ukrainians. And I kept on reading the article, and it just explains how Corning and Lviv got together because the Soviet Union asked. З нами сьогодні на українському журналі є професор Мірко Пилошенко, який провадить цікаву клясу про українську спадщину під протекторатом чи в рамках коледжу у Бракпорті. Пане професор, можете мені сказати дещо про вашу клясу, як ця кляса почалася, як вона тепер провадиться, скільки учнів і що ви передбачаєте на майбутність? Цей осінній курс, який по-англійському називається The Ukrainian Experience, по-українському я просто б назвав його курсом українознавства, в загальному старається познайомити слухачів із частинно українською історією, українською літературою, географією, етнографією, життям українців в Україні, в радянській Україні, життям українців в Америці, Канаді, включно із організованим життям американських українців або української громади в околицях Рочестеру. Як ця кляса почалась? Ну, ця кляса почалася, мені запропоновано було зорганізувати курс приблизно в цьому стилі. Дуже пізно минулої весни, літом я цей курс підготовив, оголосив його через каталоги коледжу, також звернувся до всіх отців-настоятелів наших церков. Вони дуже допомогли мені в цій справі. Оголошення були поміщені у всіх бюлетенях церковних. І, скажімо, осінь я починав вже із 4 чи 5 учнями. До 2 тижнів я мав 15 учнів записаних студентів. Дуже дякую, пане професор, і бажаємо вам успіхів у майбутньому в цій класі. Дякую, дуже приємно зустрічатися із українським магазином. Дякую. Next with us on Ukrainian Magazine is Janice Delnick. Janice. Hi, welcome to our little interview here in the fantastic environment in this Ukrainian Experience class here at St. Joseph's. Could you tell me why you enrolled in this particular course? Well, thank you very much. I have found myself today in life separated from my husband, and I'm feeling very much like a lost person. And I've been away from my church for a long time. I was brought up very strongly in the Ukrainian church in Chicago, and left the church for many, many years. I find I need a lot of spirituality in my life, and I chose to come to St. Josephat as feeling this way as a lost person, and picked up a bulletin and saw the ad for the course, the Ukrainian Experience, and thought it would be fun to come to it to clear up some of my confusion on why the Ukrainian people are a very closed community, why I'm confused about the history. I'm interested in the current events now, but more so the past, the history, why there was so much prejudice in my family. You know, many conversations were around not liking certain nationalities, being proud people, but never really just letting go and allowing themselves to open up to the world, you know, and showing and letting the people know who they are. I found that they really stifled themselves and kept very withdrawn, and it's very sad, and I think as a result of that, that didn't help me. Yet I was so much a part of it when I was a child, and I was very proud at that time. I did try to learn the language, which was very difficult, and I did dance, and I loved doing that, and singing, some singing. Ми ще раз дякуємо професору Пилошенкові, що дав нам нагоду побути в його класі і показати вам, як наша
будучність учиться про українську традицію. І закликаємо наступну молодь, наступного кварталу зголоситися на цю клясу. Next time on Ukrainian Magazine, we'd like to feature our famous bulletin board. Coming up on community events for the month of November is, first of all, on November 5th, we are going to have a fundraising dance at the Ukrainian home out in Penfield, New York. And the purpose of the dance is to raise funds for the SUM camp. The camp, which is located in Fillmore, New York, Holodny Yar, is co-owned by many western New York cities, including Auburn, Buffalo, Rochester, Syracuse, and they're all meeting here in Rochester to raise some funds to enable to upgrade the building, the equipment, so our youth can spend many months there every summer learning the Ukrainian heritage, culture, etc. So November 5th is the date. We'd like to see you all come and support a great fundraising effort here in Rochester at the Ukrainian home on Empire Boulevard. А 13 листопада дві українські католицькі парафії тут у Рочестері мають свої свята. Церква Святого Йосифата буде святкувати своє храмове свято, а церква Святого Богоявлення святкуватиме 35-ліття сестрицтва Святої Ольги. Тобто обидві парафії закликають всіх своїх парафіян і гостів прибути на їхні свята. Again, a reminder, November 19th, the 35th anniversary of the Rochester Ukrainian Federal Credit Union, and also a tie-in to the opening of their new facility on Ridge Road. A grand opening Zabava dance with 2 orchestras performing, and also special guests, the China Ensemble from Montreal, the ones that we have seen here in Ukrainian Magazine, full of life, entertainment. They will be here at St. Mary's Protectress Hall on St. Paul Boulevard. Remember the date, November 19th. See you there. І рівно ж 20 листопада Українська кредитова спілка буде мати дає вам нагоду відвідати нове приміщення спілки при 824 Ridge Road East. Від 1 до 4 години по обіді будете мати нагоду відвідати і побачити нове приміщення. Від 12 листопада до 9 грудня буде виставка втрачених скарбів Києва. Ця виставка є спонсорована місцевим комітетом тисячоліття. Протягом цілого року наш комітет відзначував тисячоліття хрещення України. І ця виставка буде закінчення цього святкування. Це відбудеться у Village Gate Square. And now, Tamara, as promised earlier for our viewers, we have a special treat. A treat that will show you our Ukrainian Lviv Opera Theater, recently renovated in beautiful, beautiful decor, and where they had a benefit concert to raise funds to erect a Taras Shevchenko monument in Lviv. 30 січня цього року у Львові на Україні відбувся величавий концерт, щоби придбати фонди на будову пам'ятника Тарасові Шевченкові. Цей величавий концерт був накручений на телевізії у совєтській Україні. І цей фільм ми мали нагоду здобути на захід і зробити деякі уривки для вас тут у Рочестері. Дуже цікавий був концерт. Там виступали різні ансамблі, молоді, співали, танцювали і грала симфонічна оркестра. Дуже приємно бачити, що з нагоди цієї нової гласності наша українська традиція і культура має нагоду тепер розвиватися. And now, from the Lviv Opera House in Ukraine, excerpts from the Taras Shevchenko fundraising concert for your enjoyment. Молодий, дівчина заслужила,
давненько кряче, давай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, давай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, заплаче мати не одна, заплаче чорнобрива, бо не одного козака ти раз земля накрила, бо не одного козака ти раз земля накрила. Повіяв вітер степовий, травася похилила, палкою козак молодий, дівчина затужила, палкою козак молодий, дівчина затужила. Будьте з нами. А тепер слово від наших спонсорів. We at the Paul W. Harris Funeral Home would like to take this opportunity to thank all the families in the Ukrainian community who have patronized us in the past 40 years. We have tried to earn your confidence with our personal and courteous pre-arrangement counseling and our dependable professional service. Please, we invite you to compare our facilities, service, and price with any other funeral home in the Rochester area. We hope you will consider the services of the Harris Funeral Home for pre-arrangement counseling or when the need arises.
Василю, вже добігає до кінця наша програма. Ще одна година скінчилася українських передач. It always saddens me when we come to this portion of our program because it's time to leave, and it seems like we just started. I'm sure many of our viewers feel the same way. They want to continue longer, but stay tuned next month. With more support and more donations, we can continue and forever and ever. I'm sure we can. And speaking about donations, я хочу щиро подякувати тим нашим жертводавцям, які помогли нам цього місяця. Це є пані Данилишин, Славко Мига і також фонд Котун QC Scholarship Fund. І вони були дуже щедрі і передали їхній фонд на український журнал, на нашу телевізійну програму. And maybe I might add one more tomato to that, and that is Nicola and Barbara Simonets for your help to our program this month and for the next couple of months coming up. We want to thank you personally for your assistance. І ми звертаємося до вас, глядачі, пишіть до нас. Ми хочемо знати, що вас цікавить, що ми можемо в майбутніх програмах вам показати. Ми стараємося щомісяця відзеркалювати події тут у Рочестері. Будемо мати в майбутній програмі дещо, що про наше тисячоліття, що кінчається, про ту виставку і деякі знимки про наші церкви і що тут діялося. Але ми завжди не можемо знати, що вас цікавить. То ви мусите до нас писати. Та як звичайні американські телевізійні програми закликають, щоб до них люди писали. І ви до нас пишіть. Покажіть, що ви цікавитеся українською телевізійною програмою і хочете, щоб вона продовжувалася на майбутнє. And Tamara, one more little ending note. For our viewers who enjoyed the Lviv Opera concert that we showed you a segment of this evening, that tape, a videotape on VHS format, is available for your viewing. You can get it by writing to the Washington Group. That is the Washington Group, Post Office Box 11248, Washington, D.C. The cost, I believe, of the video, the 2-hour video, is $24.95, Tamara. It's a good deal for something that just came out of the Ukraine, full of Melodia artists filming it. And I think, if you're interested, the screen is up. Write to them, and you can get a copy of the videotape for your own personal library. І як ви хочете, щоб ми надалі показували такі програми, просимо вас жертвувати на українську телевізійну програму, на український журнал. Ми спільно можемо це все далі продовжувати. Tamara, coming to an end of another Ukrainian beautiful magazine hour, we want to sign off this evening and remind our viewers to tell your friends. Join us again next month. It's always on the last Sunday of the month at 6 o'clock right here on GRC Channel 35, Rochester, New York. Закликаємо вас бути з нами наступного місяця від 6 до 7 години на каналі 35 GRC. Бажаємо вам всього найкращого і на добраніч. Добраніч. Завжди пам'ятати пісні, які співала мати, мову якою Тарас писав вірші. Лісом прикрашені Карпати, далечині біленькі хати, житимуть вічно і в серці вірші.